Привітання, хлопчики і дівчини-веселушки, з вами знову Куміхась. Сьогодні у нас будуть динозаври. Вітанки, бро, вітанки. Парківська переїда, так. Сьогодні почав писати сценарій до розбору айсберга Колумбайн. Ах, это добре, я навіть не ведаю, що таке Колумбайн, это гульня? Чи що это? Я один ютубер, який робить розбор айсберга на білоруській мові. Ну, я насамрэч здзіўлены, што існуе хаця б один такі ютубер. Добра, давайте пачынаць. У нас будзе 2 гадзіны. 2 гадзіны динозавраў, поехали. Powered by Cobra. Universal. Ой, финаки. Гау. Великий и маленький. Фронтир. Не ведаю, что за студа. Не гульня. Зрозумел. Так, брайтнес. Похер. Вниз пролистываем, все сдается, так? Accept. Так. Монитор, так, дисплей, геймплей. Accessibility. Контроллер. О, вот что тут мусить быть. Инвертор игры как сейчас он. Mouse and keyboard, accept. Бляха, я не хотел. Да. I want to reset sessions. No. А, все, значит, ты был не сам accept. Я не розумію, що. Що не хочеться від мене? Як вийти з мечем? Як вийти з цього меню? Все, сойди. Трындец. Як вийти, бляха? Accept і Select на одну і ту ж кнопку зробили, і все, і ти не можеш нічого вийти з меню з гэтага каналу. О, вышли, до речі. Так, значится, что там, кампейн. Поехали. Гэта трагедія, яка здарилася 20 красавіка. Дзе того там 2 скулшутера зрабілі гэта. Тут нават няма української мови. О, я нават не поглядів. Поглядім зараз. Давай гэта выйдем у меню головне. Не поглядів мови, до речі. Як я... Бля, гэта SSD ці што? Чому він так довго ведуться? У вас там динозаври колькі полігонів займають? Колумбайн гэта скулшутер. If there's one thing that the history of evolution has taught us, То бок Колумбайн гэта
Скулшутинг. Гэта школа так называлась у Колумбанте, откуль назва? Школа в штате Колорадо, она называлась Колумбайн. Правильно? Subtitles. Есть мова тут? Нема мови ніде. Тут нема навіть вибору мови. Ну и ладно. Давайте глядеть. Genetic power. Генетичная сила. Awesome force that the planet has ever seen. А субтитри треба було With включити. it, we diverted the very course of natural history. We took something so far away in time and put it on display for the Яйця world динозавра to з see. кирокодами. For better or worse. Sometimes, though, it really was a compelling vision of coexistence. Precious, brief glimpses of peace. Emphasis on brief. But when nature seemed to offer a correction, many people saw only a tragedy. Greed saved the dinosaurs from the volcano, only to put them in a cage. Тобак виготовили, посадить їх у клітину. Разом з конем їх летіть. Spread into every corner of the planet. We need to find a way to coexist. But can we put our hubris Треба aside знайти and полсрода для work with соіснування, я nature накажу. this time? Как бы визволь, ну як так само. Can we finally Зубров allow life випустити осягодді. to find a way? Але ж вам треба їх шмат сперед зробити. Как? Я не могли соіснувати. Зубров вон кольки намагаються що-небудь самі зробити. Випустили їх осягодді? Ні. В яким там, 16 стагоддя усіх зубров на території Білорусі знищили і все. Ті в яким? Ті в 17. Я шмат разів бачив меми, як вимерли динозаври. Що вони не вірили у Бога і не будували церкву. If there's one thing that the history of evolution has taught us, it's that life will not be Небожчики. contained. Life breaks free. And that's Життя what it визволилося. did time and time again, tearing down barrier after А ми за barrier. динозаврика будемо until грати? finally we arrived here, this Jurassic world. There is no path left to travel but forwards. No viable option but coexistence with the dinosaurs. It's a rocky Так а road під ahead яким of us. предлогом коліни не Less будували rocky, церкви? Під яким perhaps, предлогом вони не знищали under один the right одного? management. Welcome, welcome. I am, of course, Captain Welcome, Finch, welcome, Бабугам и managing Белкам. director of this new enterprise and the owner of this lovely patch of Badlands. Go on, take a look around. Breathe in the fresh air. Decidedly less fresh around the herbivore enclosure. Hey, tell me, what are you calling this again? Is it done? Dim? DIN, the Dinosaur Integration Network. I am Kira DIN. Chan. A pleasure to meet you. We intend to help dinosaurs and humans coexist globally, and I am here to find clients who share that goal. Hey, so I should, ignore the roaming velociraptors that I saw on the way in and just focus on the bare bones enclosure?
Wow, you're spoiling me. Please, Doctor, take a look at the site map. Not only does this map allow us to oversee the site, but it also shows that the raptors are no longer nearby. We have plenty of time. Oh yes, plenty of time, sure. Until, of course, we don't. All right. Let's get this showcase underway. To kick things off, some rescues will be arriving here any time now. Let's use a delivery zone to transport them all in one trip. It saves time and, even better, a boatload of chopper fuel. Що він хоче зробити? Ось гэта. Побудувати. Бо сюди? А чому сюди? Я може сюди хочу побудувати, ні? Тільки сюди. 10 000 баксов коштует, не хрен, ну у меня 8 миллионов есть, конечно. Okay, perfect. When the Чудовно. chopper gets here, direct them to that delivery zone. Що треба зробити? Зараз привезуть мені динозаврика. The Lokiceratops are Очень on their way. лечить. And the pilot said there's something special about the group, so consider my interest piqued. Ah, our other important guest has arrived. Dr. Dua, welcome to Montana. And thank you for inviting me. Останки на динозаврів почали шукати у початку 19 століття. Ага. На території США. Так що синкам до своєї віри смерті не вірив в існування динозаврів. Ось так. Декрета. Тобі треба зладити відео про динозаврів, я лічу. Уже стільки інформації нарив цікавий. Так, open контейнер, давай. О, бачики. 2. Не халери собі. A wild juvenile dinosaur. Дитятки. And not a common І папа з sight мамою. these days. Тата і мама. You know, О, ні, там mind ще хтось великий. thinking about how its experience А вам не чесно було і will shape it. в такому маленькому контейнері в шестером їхати? Be peaceful, chaotic. The deciding factor, I suspect, is you. 4 environmental issue. Can we perhaps observe it more closely? Dinosaur appeal is one of the things that'll draw new guests to a site. And boy, oh boy, do juveniles sell entry tickets. And Urhagano. well-cared-for juveniles will grow into more appealing adults as well. As dinosaurs explore their new enclosure, they'll form a territory. It's inside this territory that their Динозавр environment менеджер meets their некий. needs. Some dinosaurs play well with others. Some less so. Keep an eye on who's sharing an enclosure with who. Добре. I must say, that Я не кричи, виривали на расовій почві, я environment зрозумів. these animals evolved for. All part of the demonstration, I assure you. We have a suite of environmental tools to help make this enclosure more appropriate, which is, of course, our next priority. Nature. Так, ну давай ось гэта побудуємо. А як будувати? Ага, ось гэта побудуємо. Бабок хапає. Тут ось такий лісочок посадив. Wonderful work. Actions like this will certainly earn you a good reputation with the conservation sector.
Это я давно видел. Угу. Це давно. Not to alarm you all, but is that A sandstorm. And it came out Песчаный of шторм. nowhere. typical? Одни от куль. It ripped apart some of our fences too. Storms like this can harm Динозавр planet беха. dinosaurs. This Лови is a их. delicate situation. А не. Right. A spooked giant is a big threat to our guests. The priority needs to be tranquilizing it with the capture team chopper. We can repair the enclosure later. Полетели. У бога полетели, ага. Так, дивное керование, зрозумел. Транквилась. Фотоздимочок зробимо. Які вони тут гуляють. О, які. Submit. Як транквилась на цих? Я не розумію. Аймод. О. Давай. Ну, стреляй! М. Ёсть. Бля, ну дивное керование. То керование робил не ведаю. Блин, я дома не ведаю, як мусить кероваться вертолет. Не так. Вот это не мусить отказывать за хвостовой винт. Это мусить отказывать за боковой это самое. Ну, сюда. Як його посадить, бляха? You can't have a functioning park. Я не могу without сам the посадить right вертолет. infrastructure. And without a functioning park, where would we be? What, sitting at home? Not teetering on the edge of chaos? Boy, wouldn't that be dull? Hey, nice shooting. Those dinosaurs won't be waking up anytime soon. Треба So дорогу you've earned us побудовать. some breathing space. Now, I'm not exactly adept with a hammer, so let's bring in the experts. We need a maintenance facility, and like yesterday, Every facility placed will need to be connected to our path network. now get out there and repair everything Так, you это can. глядачи. Візитори? Чи це персонал? Бля, вони виглядають як персонал, я думав, це глядачі. Які прийшли поглядіти, подовзіть у нас це саме. Так, що треба робити тут таке?
You know, Dr. Dua, Dr. Malcolm, your testimonials would really make a difference. We need the support of the conservation sector if anyone will take us seriously. And if they don't, Din is going down. And taking what's left of my money and self-respect with it. John Hammond said something similar when he brought me and the others to Jurassic Park. You know, I could dig out the report that I made for him, but I'd need to update some details, like oohs and ahs and running and screaming, you know, that sort of thing. I'm not sure that now is the time for that conversation, Mr. Finch. Приехал, Let's focus починил, on the task нормально. at hand for the moment. Еще сам, еще своими руками. Мощь. Потом это будет все автоматично робиться, я сподіваюся. А покуль еще сам. Это какая-то динозавры, яких я транквилизовал, я на воин почуваю лежать. Кто бы их поклопотиться? Нехай покуль полежать. Control retaken. A thorough and efficient batch of repairs. Impressive work. Now that the enclosure is fixed up, we're safe to transport the dinosaurs back into it. Mm-hmm. When transporting a dinosaur, first choose the animal you want to move and then pick where to send it. Acknowledging asset collection request. That storm could have torn the park apart, or hurt the dinosaurs. We got lucky, but luck tends to run out eventually. No need to worry. I suggested we prepare for such a thing weeks ago. And we did prepare, didn't we, Mr. Finch? Well, you know, the to-do list was pretty long. And how was I to know we'd be hit by a... Look, let's not point fingers, especially at me. Bit of a long shot, but, Dr. Malcolm, any chance you can ignore the whole breakout thing? Oh boy, now you're asking an awful lot of me. Okay, maybe not ignore, but focus on how well we dealt with it? No? Well, can't blame a guy for trying, huh? Зараз їм ще медична допомога треба буде. Confirming asset delivery. Asset has been delivered. Хеппі. І гэта хеппі. Що відпочивайте, хлопці. Більше не буду вас это самое турбовать. Що ми далі робимо? Ensure the products are safely. Use transport to move the Ну все, ні? Чи не все? Я их не туда доставил, чи что?
Я их не мог, я на шатер утекли. Let's place down some maintenance posts across the site. They'll let your maintenance ATVs patrol and fix the place up automatically. Давай. You want your maintenance posts to cover all buildings and power generators that might need repairing, refueling, or resupplying. Those posts also have a wider range to them, and any fences that break in that range will automatically get repaired. Once you've placed your maintenance posts, you can directly assign a maintenance team to each one. Confirming task. Keep an eye out for work. I've arranged for more dinosaurs to arrive on site. They were struggling in the nearby desert, but we can give them a better life here. One moment. Corythosaurus. They cohabitate wonderfully with Lokiceratops, so please do place them in the same enclosure. Replicating natural varied ecosystems should always be a high priority. All right then. You're the boss. Until you say you're supporting us at least. Then I'm back in charge. I'm kidding. Mostly. Окей. А куда я можу доставить их? Вот откуда я веду, як гэта корицозоры сочетаются с теми. Мастпоет ним Велокирапторс. А Велокирапторы? This place is Look, it's shaping up Raptor. faster than I expected. The benefit of hiring the right park manager, hey? I mean, just take a step back and look at what you've done already. This site is our very own window into prehistoric Montana. Diplodocus? Check. Lokiceratops? Check. Corythosaurus? Well, here we go. Давайте глядеть.
Ось вони приготунчики, які прийшли. To welcome Corythosaurus to the park. Delivery successful. Now, we better make sure those dinosaurs are loving their new home. I mean, I'm sure they are, but I pride myself on being a good host. Or at least a passable one. They could certainly be more comfortable here. Balancing comfort between multiple species can be a challenge, but one worth overcoming. Ага, то бок ти любили ось гэта ўсё, а гэта любіць ось гэта ўсё. Давайте будем их размежевывать трошки. Що гэта дае? Пастбище? Кава, пастбище. Да кольки вам треба, ну? Хопить вам. To fuel, adult material. Що хапаю? Is it just me, or do those dinosaurs not look as happy as the Lokiceratops? Like many species, they need males in their herd to truly thrive. Male dinosaurs are rather rare, though, so there's little we can do. Perhaps Din isn't a good fit for the conservation sector. Your work is inspiring, but the dinosaurs need something extraordinary if they're to get a foothold in the wild. You know, the dinosaurs aren't adapting fast enough to reproduce on their own. The course of natural history is trying to reassert itself, and you simply cannot fight nature. But we could work with it. I know of a research station developing not only male dinosaur synthesis, but sustainable breeding programs too. If it will earn your support, I suggest that we all head there immediately. Just to check, we're coming back here, right? Oh, we must. If that research succeeds, we have to return to reintroduce male dinosaurs to these herds. All right, my bags are packed, so let's go. Так а що, гэта динозавры счастливы? Мы не ведаем. Всё? Пошли навучанне? Go to Hawaii to continue. Пошли на Хавайи. Где Гавайи? Это что? Хавайи, Кавау. Но там нигде не было написано, что это Гавайи. Чему б не написать, что это Гавайи? Well, you know, I've been to a tropical island harboring so-called groundbreaking research before, and I felt this same mix of sheer wonder and utter dread back then, too.
I'm more optimistic about what I'll find this time around. But still, if I may, a word of advice: build more places to hide than you think you need. Aloha, Hawaii! This is not a vacation, Mr. Finch. We are here to support pioneering research on dinosaur breeding. And to that end, I'm pleased to introduce you all to Dr. Luis Нам нужны Baldera, морские a leading динозавры. paleoecologist. Dr. Baldera, the room is yours. Hey, good to meet you all. Truth be told, I wasn't expecting help so soon. Kira seemed pretty insistent that it has to be now, though, so I'm definitely gonna make the most of it. Well, you know, we're all dying to see how this works out. Well, hopefully not literally dying. Dr. Baldera has done quite well on his own, but many minds make light research. We'll need a control center so that we can hire scientists for the project. We should hook Тут that у меня building только up to 4 the миллиона path долларов network, есть. too. Так, треба электричность. Якую б дорожку? Давай такую. Science by candlelight is great for atmosphere, but less great for productivity. Let's get a generator down and power that building. Треба побудувати ще електричність. Scientists have a variety of skills, but researching male synthesis will require experience in genetics. Please hire whomever you think can do the job. Нічого собі. Обирайте кого хочете. Так, сколько ты хочешь? 52, що ну така дешева? Нам треба ось гэта підходить нам. 8 у ВЛФ. Гэта мужик. Чего? Не підходить нам. Ён занадто шмат просить і нічого не вміє. Мені здається. Вось гэта прышпільная. Разнастайная. Так, ну давайте наймать вось гэтую. Конфиг. Наймем вось гэтага, напэўна. Ці гэтую. Ну, ВФ у нас уже ёсць. Давай, вось гэтага генетика трэба нанять. That's the genetic skill requirements sorted. Scientists aren't free, so let's not hire more than we need for now, huh? Добре. Як скажеш. First off, we're gonna need a science center. See, while parthenogenesis is a thing, that's reproduction without a mate. Dinosaur breeding typically requires a pair. Male dinosaurs are uncommon in the wild, but we can create our own with a bit of clever research. That's where the science center comes in. Так, що далі? Sentinel.
Я ж побудував шлях. Хіба ні? Attention all science personnel. Please report to the newly opened Science Center. Алкаші будували. Dr. Ну і... Aldera, do you truly believe that this breeding program will work? I'm pretty sure it will. Dinosaurs breeding in the wild is rare, but I've observed common needs and behaviors. That's what we're building from. Research Next complete. steps. Right. We need to gather some genetic material if we're going to actually synthesize a male. But finding an appropriate dig site will take a head for logistics that I definitely don't have. Let's hire some practical thinkers. Логістик нам треба ніякі. Логіст. Логіст тут. Ось гэты. А колькі я потребую? 52? Так дешево. Такий дешевий логіст. Давай бегаем. Now let's research a dig site with plenty of Maiasaura fossils. Wonderful. There's surely no better choice to pioneer this research than a species whose name means good mother lizard. Well, sure. What better reason to bring a breathing, thinking being into a strange new world than a lovely, apt name? We'll need an expedition center to act as a base of operations for the dig. Let's construct one immediately. Давайте побудуємо. Expedition Center. Будуємо. Нормально. Одразу дорогу до його. На круговую гэту. Опа. Expeditions and me go way back. They're a crucial part of any site like this one, after all. See, we send teams out to dig sites where they collect fossils. Then we crack those fossils open and scoop out the genome, which lets us create dinosaurs. That wasn't the most scientific explanation, but it gets the idea across, right? Right. A whole lot of Maiasaura fossils and eggs were found in Montana's Egg Mountain dig site. Sounds like a prime expedition spot to me. Oh, hey, that's not far from the dusty patch of paradise we just came from. Small world. Smaller still when the continents were smushed together. Fantastic! Our expedition is underway. Let's hope they bring back some great fossils, huh? Окей. Keeping an eye on dinosaur welfare is a full-time job, and I don't want your attention stretched thin. That's when trouble starts. The ranger teams can handle it, but they'll need to be assigned to ranger posts to guide their patrols. Треба Let's рейнджер build some пост posts побудувати. and get those rangers to work. Давай побудуємо. Make sure the ranger posts cover any dinosaurs that you want your rangers to keep an eye on during their patrols. Треба ось по центру побудувати, напевно. А їх не з'їдуть же. Тут так само де-небудь. Ну тут не обов'язково по центру будувати.
Можна ось тут збоку, з краєшку. Чи лепш ось тут, до речі. Ось саме файне місце. Looking good. Now just assign ranger teams to those posts and you're set. Using the area on patrol. Maiasaura are not the only animals that this client cares about. So, while we have some time, please ensure that the other dinosaurs here are comfortable. Как это зробить? Wait Ranger Team, ensure Galimimos. Що мені подобається? Що можу зробити? Confirming task. Confirmed. Sure, you can monitor the assets. Так, Missing Ground Lift. Давай понесуйте, что мы дадим? Задоволены? Задоволены. А вам что не подобається? Треба ось гэта додать. Ну, давай додадим, а куди ми гэта додадим? У гэтую частку. Ветланд и Cover. Болото побудуємо посередині, то таке. No one's gonna want to visit these sites if they can't see the dinosaurs. Look, this isn't my area of expertise, but the math is simple enough. Impressive prehistoric animals plus well-placed viewing galleries equals more guests. Take those guests and subtract their spending money, and that equals a very happy Cabot Finch, huh? How's that for showing you're working out? The point is, always make sure an enclosure has good dinosaur visibility if we're to make this a sustainable endeavor. A well-positioned viewing building is worth its weight in, well, concrete and reinforced glass. Будуємо дорогу. Ladies and gentlemen, we have added a new viewing gallery. For you to observe
Чому не того? О. А куди ми будемо дорогу будувати? Ось сюди, вліво. Ladies and gentlemen, we have added a new viewing gallery, ready for you to observe our magnificent... Hey, did our expedition team make it back all right? Did they, find anything good? Use the Science Center to extract genetic information from the fossils they bring back. This is a task best done by scientists skilled in genetics. And anything not rich in genetic information could still make us rich in petty cash. So don't be shy about selling things either. Угу. Ooh, while we're laying the foundation of the project, let's build a hatchery too. Can't breed dinosaurs without hatching a few eggs, right? Як я мушу це побудувати, я ще не розумію. А, було. Ну, було ж. Now that you can exert more control over embryonic hormones, it's time to synthesize your first male Maiasaura. Just think, generations of dinosaurs engineered to be female, and now we're purposefully unshackling them. Incredible. Incredible. Синтезать динозавр. Давай гэтага синтезируем. If I may, I can only hope that all the consequences of this are being considered. I know they're not, of course, but, you know, I do love to hope. We are considering every outcome in this research. Your concern is understandable, but Уже миллион баксов потратили на это все. Jeez, what a thing to say. My concern has a rock-solid foundation of experience. You know, I've seen profits put before science. I've seen rapid progress, and the excitement around that eclipse any caution. So, not unfounded. Yes, I misspoke. Your experience is evident, but we are not Biosyn, Doctor. We are not InGen. Try to see this work with fresh eyes, optimistic eyes. Well, I'm very optimistic. So let's keep on going. Okay, let's incubate those eggs. You gotta love the hatchery, right? Amazing building. Life literally develops inside it.
плюсики. А есть у нас один на плюсики. Oh, hello there, history. Repeating yourself, I see. Hey, tell me, did meddling in nature work out well the first time? Откуда до нас люди приезжают? Ниоткуда? А як вони будуть глядеть? All right. Ready when you are. Релиз. Давай. З лесу вышли. Хуйня года не кажи. Dinosaur synthesis. It never gets any less magical, does it? Those are some beautiful animals. Синтезовали Note how the динозавров. male and female Maiasaura have different patterning too. Dimorphism in prehistoric animals. And given how rare males are in the wild, I suspect we still have so much to discover. Yes, indeed. And this is just a start. So, let's get those Maiasaura comfortable. Где мы будем им будовать? Вы что такое? Миссин вот так. Водички треба їм побудувати. Водиці. Давай ось тут таке побудуємо водиці. Хопить їм. Okay, now we need to check our Maiasaura's breeding potential and compatibility. Adding tasks. Setting additional tasks. Of course, we'll keep you posted. So I understand, you have ways of assessing their breeding capabilities, their fertility. Oh, yes. There are chemical markers, but honestly, Один you can самец. tell everything you need to just by observing Все the остальные dinosaurs. самки у нас. Interesting. Can you tell with humans too? I know you're in charge here, but do I actually have to answer that? No, you do not. Now, eventually you do plan to have breeding in your breeding program, right? Yes, yes, we do. But dinosaurs need an appropriate nest first. Replicating the natural conditions these animals need is what sets this research apart. Aha! Artificially replicating nature. No doubt this will go completely according to plan, as it always does. Що мені з гэтым робити? The conditions are right and the dinosaurs are happy. Now all we can do is wait. Hey, hope I didn't miss the main attraction. Oh, no, hello. Are you with the Ding Group? Oh, no. Where are my manners? I'm Isaac Clement. Great to meet you. I do a lot of work with the entertainment sector, and they are very interested in this project of yours. Juveniles Що ви are б'єтеся? huge crowds after all, so I have to see this for myself. But it's all good. I'll be patient. Hey, patience. That's a refreshing thing to see. You know, if only those folks that preceded you had waited longer and planned more, maybe decided not to play with the genetic foundations of life,
with all the grace of a kid baking a cake for the first time. And by that I mean, you got to admire their ambition, but my God, the mess. Що, ми чекаємо, поки яйка буде? О, есть яйка. It worked. We got eggs. See, you take care of the dinosaurs and they do what comes naturally. I can't wait for what comes next. Давайте чекать. This seems like a good chance to talk about contracts. They're jobs you can pick up on the side to build your reputation with the industry sectors. And bring in a little extra cash while you're at it. Here, let's get you started with one now. Давай. Complete the expedition to collect forces. Increase knowledge to... Як это зробить? Я не ведаю. Батя, яйка дочекаемся тогда. До экспедиции было простей бы. Наш перший динозавр. I'll be. Juvenile dinosaurs created the old-fashioned way. How far they've come. No longer man-made assets that test the limits of what science can or should do, but animals. Naturally bred animals. Будет 10 годов расти. So fascinating and possibly cataclysmic. I'm wildly curious to find out. My word, you actually did it. By recreating natural conditions, no less. This could be just the thing to give dinosaurs a foothold in challenging environments. Wow. I feel like I'm staring at history in the making, and it is adorable. I think we all need to share the news, but I bet people are gonna want proof. Can we grab some pictures? Full disclosure, I've already named them Cabot Jr., so make sure you get their best side. But let's be honest, that's any side, right? А я відаю як. Я мушу. Гэта саме. Довідатися. Про динозаврів. Давайте спробуємо.
Динозавр симулятор. Где наши динозаврики? Тут только мусить быть. Не хапаю водицы им. А где им водиться туда дать? Треба ветром додавати ще. Кауай. Вай, хай, Хавай. Кауай. Кауай, Хавай. Кауай, Хавай. Гау. На Гавайях. Да як я надовго водою, це жах некий. Так, Select Ranger Team. And take the direct control. Поехали. Это пешеходная дорожка. К этому будовали пешеходные дороги все. Вот о чем справа. Як мне внутрь заехать? ID on the asset. What a photo! Oh, I'm printing out a copy of that one for my wallet. Oh, they grow up so fast. Eyes on the asset. А чому нема дорог для машин, я не ведаю. Есть пешеходные дороги. Але ось для машин мы не подбудовали ничего. Чому? А где наш рейнджер Тим стоял? Десь тут кидали.
А, вон, бачите. Reassigning roles. Okay, we need to make sure that our guests have a good view of these little miracles, too. Ah, yes, the three most important days in any life: the day you're born, the day you die, and the day the viewing gallery opens. Uh-oh. The juvenile is unwell. That's the trouble with having an undeveloped immune system, I guess. Good lord, it's Cabot Jr. We've barely had any time together. You've got to do something, Doc. It doesn't seem serious to my eyes, but it does need investigating. We'll need a paleo-medical facility to do so. You can choose an MVU team and ride alongside them, or give them a task to diagnose whatever is ailing that juvenile. Let's find out what's wrong as soon as possible. Що здарилося? All right, well, we've done the scan. So, what's wrong with my prehistoric little ray of sunshine? Где можу взять гэты селект або G? А, все, замел. Зараз придется знову туда ехать. Reassigning controls. Инфекция. Что мне треба? 2 логистики и 5 плюсиков. As I suspected, not a pleasant illness, but not untreatable either. Have your scientists research the cure, then use an MVU team to deliver that cure via DART. Sounds like a plan. I just hope that Cabot Jr. is better with needles than I am. А, вот есть еще уход. Ближай трошки. Okay, great. That's the research complete. Now, let's get that dinosaur cured. Assign an MVU team to a nearby ranger post, Stat. Patrolling MVU teams will automatically scan and diagnose minor issues. Major issues? Well, those will call for a trip to a paleo-medical facility.
Capture Team. No, you're just fine. Бля, я не разумею. MBU assigned. MBU assigned, no. Что еще он от меня хочет? Зломалось. У меня 10 есть еще. А где у меня еще есть? А, вон там еще у меня есть. Где? Вот, який я ставил сам. Все, зрозумів. You've done it! Huh. You know, I was worried there for a second, but Cabot Jr. is completely cured. Needless to say, thank you. Really, thank you for taking care of them. Полічили його. Це Wait давно. a second? You're kidding. Is that Bob? Oh, how I have missed that man. We worked together for years, Finch. My name is George, but Lambert's fine. Dr. Dua told me about Din, and about the juveniles. She suggested the security sector should advise. A perfect time for you to join us, Mr. Lambert. It seems that the situation at our Montana site has changed. The velociraptors are moving closer. Oh, the carnivores have noticed the human buffet that we've graciously set up for them. What a surprise. Yes, well, we need to return there immediately and handle the situation. Пошли до велоцираптору. Поглядим, що з ними там оказалося. Як воно довго грузиться, слухай, на катаржах. А уявіть, що якби воно грузилось, коли б SSD не було. Столько ж напевно. Це проблема не в SSD, здається. Everyone? The velociraptors. What are they doing? The inevitable, their biological imperative, you know, they're hunting. Сожрали. High alert, people. Finch, it's time to prove that Din cares about security. Right, well, the guests and me need somewhere to hide. Build an emergency shelter. Где я мушу його побудувати? Тут такой велоцираптор умеет, чи що?
Тільки немає електричності. Де його треба? Які велоцираптори у мене живуть? Мені не було велоцирапторів. Откуда вони взялись? Тут у меха это живут. Тут у меха это живут. А велоцираптор иди. Нема нигде у меня велоцираптора. A fine-looking hidey hole there. And now open up the shelter to put out the alert. Raptors can be a tricky target on the best of days, so I suggest letting the pros do their thing. Give the capture team the task to tranquilize those dinosaurs and put a stop to the rampage. Не могу сам взять. А чому нельзя директ контрол взять? Коли у нас есть велоцирапторы, чему мы гоняем это самое? Теперь это не наши. Откуда они прибегли? Right. Those dinosaurs won't be waking up anytime soon, but we better have an enclosure ready for when they do. We do have a half-built enclosure on site that'll probably do the job, if you can, you know, finish it up. We should power those fences with a generator. If an animal tries to escape, it could hurt itself or even your guests. A light shock, however, will act as a gentle deterrent. Yeah, listen, you can call me paranoid or, more accurately, justifiably nervous, but I'm telling you, those generators tend to run out of juice at the very worst of times. Don't we all? But no, I don't want dinosaurs getting out either. Worth making sure that the generators are in range of a maintenance post so our maintenance team can keep an eye on them. When the enclosure is ready, give the order to transport those sleeping meat eaters into it. I'll leave it in your capable hands, okay? Take as long as you need, but not too long. Even sleeping carnivores make me nervous. Що це було? Як, звичайно, будуть прямо огороджені. Collect an asset. Heading to pick up the asset. Heading to collect the asset. Asset collection requested. Good work. Now wait for the delivery to end and confirm they're all enclosed. It's strange, isn't it? Alan and Ellie had a dig site near here in this scenic patch of Montana's Badlands. You know, they were digging for fossilized dinosaurs, and now
you're containing living, breathing, thinking dinosaurs a mere stone's throw away. Wow, it's really, it's poetic in a vague sort of sense, and deeply terrifying in a more specific sort of sense. Чому я не можу атракшн зробити? Asset delivered. Delivery has been completed. Make sure to close any shelters once you've dealt with the threat. After all, guests aren't likely to spend money while they're busy hunkering down. Although a bunker gift shop isn't a bad idea. Полмиллиона нам это Nice коштовало. job dealing with those raptors. Vicious and intelligent carnivores don't tend to mix well with guests. Vicious and intelligent they may be, but those velociraptors deserve as much support as any other dinosaur. A feeder that gives them an outlet for their hunting instinct would be particularly beneficial. Better the goats than us, is what you mean to say. Ну, поливать-то будем, не? Миссинг-хавок. Що вам ще треба? Рейнджер пост. То що таке побудуємо? Now that they're enclosed, those raptors will actually be boosting the site's appeal. And more appeal means more guests, so it's good news in my book. Guests will actually need to be able to see the raptors to be impressed by them, but that's why we build viewing galleries, right? Huh? Dinosaur appeal is great, but dinosaur visibility is what will actually sell tickets. Improving visibility with attractions like the viewing gallery is an important step if we actually want to make a profit here. And you do want to make a profit, right? Та було ж добре все. Ladies and gentlemen, we have added a new viewing gallery, ready for you to observe. I'd rather like to revisit our Corythosaurus. They needed males in the herd to thrive, and thanks to Dr. Baldera, that's exactly what we can provide them with. We just need enough genome to begin synthesis. We will need an expedition center to organize gathering the appropriate genetic material.
Then, once we have processed the fossils in the science center, we can synthesize the males in a hatchery. Ну. Нема ожидающих? Никто не хочет поливать на эту овечку? На эту козу? О, бежит, 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 бежит. Давай, давай, давай. Оба! Все, жег. Шахи які. І гэтыя бягуць яшчэ глядзей. Не, ты не будешь есці? Добра, динозавриков покормили, что там трэба? Побудовать хатчеры. Хатчеры, что з гэтага хатчеры? Enclosures. Хатчеры. Вось гэта трэба пабудаваць. А побач з Крыстазаўр Enclosure. А гэта крыстазаўры дзе ў мяне жывуць? Тутака? Крыстазаўры у меня тутака жывуць. Значит, мы будуем хатчеры побач вось тутака. Быть вось тут лепш пабудаваць. Ці вось тут. Давай тут побудуем. Наоборот, перекули. Так треба будувати. Ні, наоборот. І що? Що не будується? О, ось так. Що одразу нельзя так було побудувати? Дорогу зараз треба ще побудувати сюди. Бляха, трошки криво побудував. Лихозем концах на перечный экспедиционный центр. Давай. Operation Expedition Center. А что это? Так, где у меня тут? Тут такая вертолетная площадка. Значит, это еще один тут такой будуем. Не, кось. Не подобається мені. О, ось так. Так, дорогу прокладаем. Що далі? Increase genome of Raptors. Як это ми зробимо?
Synthesize, incubation, release. Male Coronasaurus. Не ведаю. Эдмонтонозаурус. Дипокозаурус. А мне які треба? Ага. Когозауруси треба. Тобто мені треба зводити експедицію до Коронозауруса, ось гэтых. Ось сюди. А для гэтага мне трэба наняць на вучоных яшчэ. Не, вучоных няма. Так, каго мы нанімем? Две логістики. Две логістики. І две, усіх по две логістики. Нема ні одного доброго логіста. Так, значить, 2, 2, 2, 2, 1, 1. 2, 2, 2. Давай ось гэтую наймем. Please welcome your new park colleague joining us today. О, бачу, що хапає. 1.24, 1.24. Треба ще 5 гэтых самых. 5 науки яшчэ трэба. У меня только 2 есть. 2, 2, 2. А что ж вы все такие слабенькие? 1, 1, 2. А тут еще и потенциал, який у них есть. 4 максимум. Это 5 максимум. А мой який? 5, 5, 5 максимум. А гэта колькі максимум было? 5 4 я добре взял. Добре, мне зараз трэба 3. А мне лепш потенциал полепш взять. Вось гэтага лепш взять. Он помацуется до 8 хотя бы. Так, мне треба еще на 1-ку. И давай з welfare треба капу хтось. Бо ось гэта наймем. Яно цудоўна будзе. Так, давай. Не хапаем сьогодні. Почекаємо. Хвилину 6, поки кончиться експедиція. Що у нас там з динозавриками відбувається? Затранквілили одного. Да видьобувався?
А где они? Где остальные? Ховаются? Ховаются. А где вы ховаетесь? Да ну. Я ж вас знайду. Не ховайтесь. Вишка бегает, вот один бегает. Все, экспедиция скончена. Давайте это зробим. Всех троих. Так, ну давай, 2 хлопчика, 2 девчины. Не разменить. %70% генома requires for males. А у меня сколько отсотков? Треба jeszcze экспедицию заладить. Как повеличить. 55. Ну давай покуль сюди. Що мені треба? 2. Мабуть, я кудись не туди експедицію ладжу. Тому нічого не отримлюється. Геномс невідомий. Геномс листозаурус. Так, зато як розібралися, як гэта саме ладить, тоді ми можемо зараз сайт-квест виконати, так? Ні. Ось ходимо сюди. Поглядім. Що тут так відбувається покуль? No. Чекаємо. Зараз буде. Нам треба куди зайти? В експедицію, правильно? Де тут така у нас експедиція? Експедиція, а. Эндоминтозавры. Где у нас эндоминтозавры есть? Ось. Сюди треба заводити експедицію. Нас хвилин залишилось. Ах, шкода, только разобрались, як гулять. Не, файная такая гульня, но 10 на 7 с 10 я бы оценил. Гулять його все ж таки приспільно. Розбиратися треба трохи менше, той, що яка нам сподобався страні. Ось трошки менше моєї розбиратися, мені здається. Менеджер динозаврів такі, пришпіленькі.
Что у нас по экспедиции? Прервалося? Ён прерваўся таск. Я не ведаю, навошта яны гэта зрабілі. Для гэта 100%, бо ну гэта неправільна, так не мусіць працаваць. Ён не мусіць прерывацца, калі я змяняю паміж гэтымі самымі. Гэта я не ведаю, якія ў іх былі прычыны. Напэўна, у іх былі прычыны. Але на мой погляд гэта памылка. Чаму яны так не зрабілі, але гэта 100% памылка. Бляха, было 8 мільёнаў, ужо 6. Вось так я кірую гэтым самым. Ой, прыбыль-то нарэшце капае. Гледачы вось прыходзяць, вы грошы-то прыносіце? Што вам, як спадабалася тут, не? Скажыце, калі ласка. Схадзілі на дыназаўрыкаў, паглядзелі. Так а грошы дзе? А, гляди-ка, трошки капае. Все, мини-гаус. We are so close to providing those animals with what they need. Keep up your excellent work. Давай. Тут мы Миссин Ветланд. Не хапаю Ветланду им. А что ж вам Ветланду не хапает-то? Где мы вам тут одним-то? Релиз. Давай. Пирожончик який. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome Corythosaurus to the park. You did it. They're happy. They're Степи вам не thriving. хапаю. And it's all thanks to your hard work. Well done. With males in the herd,
We are only a well-placed nest away from helping these animals start a new lineage. It's not an objective that I will set, but I will always support breeding dinosaurs wherever possible. We've done a fantastic job taking care of the dinosaurs so far, and that's great. Really great. But maybe it's time we take as much care of our bottom line, eh? You see, our guests need caring for just as much as our animals. They need hotels to sleep in, restrooms to answer nature's call. A comfortable site draws in more guests, and I'm very much a people person. I'm especially a people with spending money person. Давай продавать кафетерий. Пошел бизнес, давай. Ресторан 25 тысяч. Где мы хотим? Как я почували? Побольше динозаврами тени. Где мы починок заводим? Я не упевнений, ніякі не приходять у моїх одножих, це саме. Давай, ресторан треба коля дороги где-нибудь побудовать. Ladies and gentlemen, our restroom is now open to use for whenever... Emergency shelter. Jeszcze один? Коли велоцирапторів треба. И еще вот это маленький готельчик. Не холеры себе маленький. Прямо одразу посередине забабахаем его. Вот так его бахнем. Не хапає трошки місця. Давай тут його бахнем. Не хапає так само місця. Де ми тоді його бахнем? Ось так. Вітанки, Льоха, як у тебе справа штанового? Бу, ні. Ось, ну ні. Що ж це дренно-то так? Де готельчик это бахне? Для глядя. Може тут треба туди. О, файно буде. Ladies and gentlemen, for your comfort, we've increased the hotel capacity of the park. Looking good so far. Вся фігня отрималась. FYI, we've got number crunchers behind the scenes collecting info on the site's appeal, how guests are feeling, and my favorite bit, our amenity sales. Take a look. Все мінералс. Так, гэта. Begin task. Що там треба? З ким дешевше буде? 50. Wait ready radio constraint. Navigate to control room and open the economy center.
А где у нас экономи-центр? У нас есть такие? А, wait, не радиотрейн. Ну все, чекаем тогда. Покуль давайте сходим, поглядим, что у нас там отрымалось. Да так, норм, як сам чарговий резидент. Бо сьогодні неділя, завтра буде резиденти. Сьогодні у нас нема шмат часу гуляти. 2 годинки усього. Ось. Ну давай, грузися. А что, экспедиция наша не сводилась? Ты динозавров это наш. Это на монозавры только тут только есть. Не пошансовало. Текст по оси посягулин, сюда у нас по оси. Но вот не это не отчул ничего. Руби канцел. Чому усі на канцелі таски, які зараз у этом самому? Где ви зрозуміли? Ну так не можете працювати. Я можу працювати тільки на одному пункті. Одночасово. Це неправильно. Я можу і там дослідження робити, і тут дослідження робити. Ні? Ну, ось де гэта економіка. Ooh, those amenity sales could. Все. Награліся. Добре. Гэта демка, гэта, ну, не зусім демка, гэта трыяльчик. У нас было 2 гадзіны ўсяго паграць. Вось, таму, ну, ўсё, награліся, атрымліваецца. Пойдзем. Сходзім. Да магільчыка, напэўна. Тут дзе ўсё яшчэ грае ў гэты самы рэквіем. Калі ён яго пройдзе, невядома. Давайте до магільчыка сходзім сёння. Вось, а я з вами развітваюся. Дзякую, Лёха, што завітаў напрыканцы. Побачимося завтра у пристанку Зуа. Усім добра.